Dear Prabhu, are you willing to share some of that avocado? Share what? Some of the avocado. I think that some of them, part of them is rotten. I think it's not very much. Oh, okay. And do you want a lettuce today, no? Lettuce? Salad, yeah, lettuce, no? With the avocado. I don't know, maybe. Radish, lettuce, cucumber. Maybe. Lettuce. Maybe. We'll talk about it later. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivaratane Gopi Jana Bhava Girivaratane Yashodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Jamuna Tera Vanachare Jamuna Tera Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivaratare Gopi Jana Bhava Girivaratare Yashodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Jamuna Tera Vanachare Jamuna Tera Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava
Jai Om Vishnupada Paramahansa Parvachakacharya Sota Satashi Srimad, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai. ISKCON BBT Founder Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Famous Guru Sri Krishna Chaitanya Purnitananda Sri Dvaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhakta Ki Jai. Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hare Hare Bol. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. Lapati Prabhu, where are you? Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, now listen, Lapati Prabhu. Right after the class finishes, I'd like to have a 5-minute meeting with you and Bhakti and Paulina. Oh my God. Lapati Prabhu. Oh God. Hello. Nichivo. Hello, it seems like I'm back. What's that? It seems like I'm back, sorry. Yeah. Okay. I was saying that right after class, I'd like to have a 5-minute meeting with you and Bhakti and Paulina on Skype. Me and Bhakti and Paulina? Yes, you to translate. Ah, okay. 5 minutes, okay? Fine. Sure. Okay, thank you. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshu Militandena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и волны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво». Chapter 12, entitled Creation of the Kumaras and Others. Глава 12. Сотворение кумаров и других. Text number 33. Стих 33. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Saha Saha itam Itam grinataha Vinataha putran Potram puraha Puraha drishtva Vishva praja Raja patin Pati prajapati Prajapati patihi Patihi tanvam Tanvam tatyaja Tatyaja vidataha Vriditaha tada Tada tam Tam dishaha Dishaha jagrihuhu Jagrihu goram Goram niharam Niharam yat Yat viduhu Viduhu tamaha Namaha saitan grinata putran Saitham Vinata Putram parodrishtva prajapatin Purodishva Prajapati prajapati patistanvan Prajapati Patistamam tatyaja vidatastara Tatyaja Viditastada tandisho jagrihur goran Tam Visho Jagrihu Goram niharanyad vidustamaha Niharam Yatvidustamaha sa itan grinata putran Saitham Vinata Putram parodrishtva prajapatin Rodishva Prajapati prajapati patistanvan Prajapati Patistanvam tatyaja vidatastara Tatyaja Viditastada tandisho jagrihur goran Tam Disho Jagrihu Goram niharanyad vidustamaha Niharam Yatvidustamaha sa itan grinata putran Saitham Grinata Putram parodrishtva prajapatin Rodishva Prajapati prajapati patistanvan Prajapati Patistanvam tatyaja vidatastara Tatyaja Viditastada tandisho jagrihur goran Tam Disho Jagrihu Goram niharanyad vidustamaha. Niharam Yatvidustamaha Okay, go ahead. Saidham Grinata Putram Sa itan grinata putran Purodishva Prajapati parodrishtva prajapatin Prajapati Patistanvam prajapati patistanvan Tatyaja Viditastada tatyaja vidatastara Tam Disho Jagrihu Goram tandisho jagrihur goran Niharam Yatvidustamaha niharanyad vidustamaha. Ilapati Prabhu. Сайдхам Гринатах Путран. No, wait. You're making the key go down. Сайдхам Гринатах Путран. Sa itan grinata putran Родриштва. Oh my God. Ilapati Prabhu. Okay, we'll just go ahead. Saha, Saha he, Brahma, Ki Brahma On Brahma itam, Idham thus, Das Tak tat, grinataha, Grinataha speaking, Speaking Говоря putran, Putram sons, Sons Сыновья puraha,
Puraha, before, before, прежде, Tishtva, Дриштва, seeing, Си, увидев, Prajapatin, Праджапати, all the proprietors of living entities. all the Oh, excuse me. All the progenitors of living entities. progenitors of living entities, всех прародителей живых существ, Prajapati Patahi, Праджапати, Патихи, the father of them, Brahma, the father of them, Brahma, отец всех их, Брахма, Tanvam, Тамвам, body, Бали, тело, Tatyaja, Татьяджа, quit, вид, оставил, Vridataha, Вредитага, ashamed, ashamed, пристыженный, Tada, тогда, at that time, at that time, тогда, Tam, там, that body, that body, это тело, Dishaha, дишага, all directions, all directions, все направления. Вот, what did you say? все направления. Oh, okay. Jagrihuhu, Джагри, accepted. accepted, приняла. Goram, Горам, blamable. blamable, достойный порицания. Niharam, Нихарам, fog. фаг, туман. Yat, Яд, which, вич, который. katori. Viduhu, Видуху, they know as. they know as, называют. Tamaha, Тамага, darkness. darkness, тьмой. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. The master of all Prajapatis, Brahma, thus seeing all his Prajapati's sons speaking in that way, became very much ashamed, and at once gave up the body he had accepted. Later that body appeared in all directions as the dangerous fog in darkness. Услышав речи своих сыновей Праджапати, отец всех Праджапати, Брахма, очень устыдился и тотчас оставил свое тело. Позже это тело зловещим черным туманом расползлось по всем сторонам света. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The best way to compensate for one's sinful acts is to give up one's body at once. And Brahma, the leader of the living entities, showed this by his personal example. Самый лучший способ искупить свои грехи – это немедленно оставить тело. И Брахма, повелитель всех живых существ, продемонстрировал это на собственном примере. On the other hand, Srila Prabhupada said that this is not for us, С другой стороны, Шрила Прабхупада говорил, что это не для нас. because if everyone in ISKCON were to give up their bodies because of sinful acts, then there'd be nobody left in ISKCON except for Srila Prabhupada. Потому что если бы в Исконе любой, кто совершает греховный поступок, тоже заставлял тело, в Исконе бы никого, кроме Шрилы Прабхупады, не осталось. Brahma has a fabulous duration of life, but he was obliged to give up his body due to his grievous sin, even though he had merely contemplated it in his mind without having actually done it. Брахма живет невероятно долго. Однако, чтобы искупить свой грех, он был вынужден оставить тело, хотя согрешил всего лишь в мысли, а не на деле. So it's said that in the Kali Yuga, you're not held responsible for sins you commit in the mind, only with the body or words. Говорится, что в Кали-югу вы не ответственны за те грехи, которые совершаете в уме. Вы отвечаете только за те грехи, которые совершаете словами или телом. But what happens in the mind is also can also be sinful. Но то, что происходит в уме, тоже может быть греховным. What's that verse in Bhagavad Gita, chapter 3, text 40? Indriyani Как в стихе из Бхагавад-гиты 3.40. Indriyani manobodhir ashadishtanam ihate. No, I can't remember the rest.
Anyhow, it means that the senses, the mind, and the intelligence are the sitting places of this lust. Там говорится, что это вожделение живет в чувствах, в уме и в разуме. So lust can be in the mind and intelligence, not just the body. Вожделение может жить не только в теле, но также в уме и в разуме. So although we're not held responsible for what happens in our minds, И хотя мы не несем ответственность за то, что происходит у нас в уме, what we do in the mind tends to manifest in speech and words eventually. все то, что происходит в уме, рано или поздно проявляется в речи и в действиях. Therefore, we should purge from our minds any sinful thoughts. Поэтому мы должны изгнать из ума любые греховные мысли. It's something like getting a little cold, some sniffles. Как иногда, может быть, мы простыли немного, Not a big deal. Everybody gets a cold. шмыгаем носом, ничего серьезного. У всех бывает простуда. But we should address that cold. We should do something about it so that it doesn't turn into pneumonia or coronavirus or something. Но с этой простудой нужно что-то сделать, нужно как-то ее вылечить, иначе она превратится в воспаление легких или в коронавирус или что-то такое. So as soon as we detect some inappropriate or sinful thoughts, we should immediately purge them from our mind. Как только мы заметим какие-то неуместные или греховные мысли, их тут же незамедлительно необходимо изгонять из ума. What's that verse? Chapter 2, text 62, Jayato Vishayan Punsat. Jayato Vishayan Punsat. Oh God, I can't remember the rest. Anyhow, it all starts with the mind. А в этом стихе говорится, что все начинается с ума. Here, Srila Prabhupada says that Lord Brahma had merely contemplated the sinful act in his mind. Здесь Прабхупада пишет, что Господь Брахма лишь задумался о совершении греховного поступка в уме. But in his translation of that verse I just quoted, he also used the word contemplation. И в переводе стиха, который я только что процитировал, он также использовал это слово размышление. By contemplating the objects of the senses, one develops attachment for them. Размышляя об объектах чувств, человек вырабатывает привязанность к ним. From attachment, lust develops. От привязанности рождается вожделение, And from lust, anger arises. а из вожделения происходит гнев. Bhagavad Gita, chapter 2, text 62. Бхагавад-гита 2.62. And then from anger, everything just goes downhill. И после гнева все лишь катится по наклонной. That's the next text, 63. Об этом говорится в следующем стихе, 63. Those two verses are really, really important. Please study them. Это два очень-очень важных стиха. Пожалуйста, изучите их. Okay, back to the purport. Возвращаемся к комментарию. This is a lesson for the living entities, showing how sinful an act it is to indulge in unrestricted sex. Oh, Тем wait a самым minute, wait a minute. он Did I do the previous sentence? Yes, yes. Yeah, this is a lesson for the living entities, showing how sinful an act it is to indulge in unrestricted sex. Тем самым он преподал хороший урок всем живым существам, показав им, каким тяжким грехом является беспорядочная, ничем не ограниченная половая жизнь. It's also sinful. Let's say it's inappropriate social behavior И также неуместным поведением в обществе to indulge in association between a man and a woman. считается наслаждаться общением между мужчиной и женщиной на людях. Unless they're married. Если вообще просто наслаждаться общением между мужчиной и женщиной, если они не вступили в законный брак. And that inappropriate association does tend to lead to unrestricted sex. Потому что любое такое неуместное общение
между мужчиной и женщиной склонна приводить к незаконному сексу. In the 7th canto of Srimad Bhagavatam, as I recall, chapter 12, somewhere around text 10 maybe. В 7-й песне Шримад Бхагаватам, глава 12, где-то около 10 стиха, Or maybe 9. насколько я помню, может быть 9 стих. In the purport, Srila Prabhupada says, anyone who cannot understand the importance of restricting association between men and women is to be considered an animal. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада пишет, что любой, кто не понимает необходимости ограничивать общение между мужчинами и женщинами, такого человека следует считать животным. Okay, back to the purport. Возвращаемся к комментарию. Even to think of abominable sex is sinful, and to compensate for such acts, one has to give up his body. Даже просто думая об отвратительных половых отношениях, человек совершает грех, искупить который можно только ценой своей жизни. So again, this instruction is not for us. We should not give up our bodies. Опять же, это наставление не для нас. Мы не должны оставлять тело. But we should give up the sinfulness in our intelligence, mind, and physical body. Но мы должны оставить греховность, уничтожить греховность в уме, в разуме и в чувствах. Okay, back to the purport. Возвращаюсь к комментарию. In other words, one's duration of life, blessings, opulence, etc., are decreased by sinful acts. And the most dangerous type of sinful act is unrestricted sex. Иными словами, греховные поступки сокращают жизнь человека и лишают его благословений, богатства и так далее. И самым опасным видом греховной деятельности является неограниченная половая жизнь. Are you paying attention to us? Mm. Ignorance is the cause of sinful life, and sinful life is the cause of gross ignorance. Невежество приводит к греховной жизни, а греховная жизнь порождает грубое невежество. The feature of ignorance is darkness or fog. Символом невежества является тьма или туман. Darkness or fog still covers the whole universe, and the sun is the only counteracting principle. Тьма и туман по сей день покрывают Вселенную. И единственная сила, способная рассеять их, это Солнце. One who takes shelter of the Lord, the perpetual light, has no fear of being annihilated in the darkness or fog of ignorance. Тому, кто принял покровительство Господа, вечного источника света, можно не бояться, что его поглотит черный туман невежества. And that's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations? Есть вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что знал? So it seems from this verse and the purport that if Brahma had not committed this sinful act in his mind, everything would have been bright all the time. There would be no night in this universe. So does it mean that in other universes, where Brahmas don't commit such sinful thoughts? Because the Prajapatis, the sons of Brahma, did tell him, no Brahma has ever committed this sinful act. Like it means that all the other universes are bright, unlike ours. I have no idea. Я спросил, получается, что поскольку Брахма совершил этот грех в уме, у нас есть ночь, то есть значит, что во всех остальных вселенных, где Брахма не совершал такого греха в уме, постоянно светло и нет ночи? Понятия не имею. But I doubt that's what it means. Но я сомневаюсь, что это значит именно то, что вы сказали сейчас. Okay, what does Bhakti Valeri say? Valeri Prabhu says, here's my realization. When Prabhupada says that to nullify one's sin, one has to give up his life, it means to dedicate one's life to Krishna consciousness. Точно. Реализация. Когда Прабхупада говорит, что искупить грех можно ценой жизни, это значит посвятить жизнь сознанию Кришны. Exactly. Okay, now,
Srila Prabhupada also says in the purport, just a second, Также в комментарии Шрила Прабхупада говорит, he says in the second paragraph, he says, even to think of abominable sex is sinful. во втором абзаце он пишет, что даже думать о... Так, секундочку. Huh? Даже просто думая об отвратительных половых отношениях, человек совершает грех. Now, he's obviously referring to the 8 aspects of celibacy. Очевидно, что здесь он ссылается на 8 аспектов целибата. So I'm going to read this list. И я прочитаю этот список. But keep in mind what Srila Prabhupada means here when he says women. Но не забывайте, что имеет в виду здесь Шрила Прабхупада под словом «женщина». Because he pointed out one time that there are 2 ways in which the word woman can be used. Однажды он рассказывал, что слово «женщина» можно использовать двояко. One way is to mean a soul in a female body. Первое значение – это душа в женском теле. But another way to understand the word woman is the principle of enjoyment. Но другое понимание слова «женщина» – это сам принцип наслаждения. Because women, how do you say, in one sense, it's the particular nature of women to provide enjoyment for the men. Потому что в каком-то смысле часть природы женщин состоит в том, чтобы предоставлять наслаждение мужчине. Okay, here are the 8 aspects. So therefore, Prabhupada said, for man, woman is woman. But for man, woman is woman. But for woman, man is woman. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что для мужчины женщина – это женщина. А для женщины мужчина – это женщина. So in other words, for a man, the soul, the person who has a female body is woman, is the enjoyable object. То есть, иными словами, для мужчины объект наслаждений – это личность в женском теле. But for women, the enjoyable object is the man. Но для женщин объект наслаждений – это мужчина. So keep that in mind when we're reading this list, because the word women is used at least 4 times. Пожалуйста, не забывайте это, когда мы будем читать этот текст, потому что тут как минимум 4 раза произносится слово «женщина». Okay, number 1, one should not think of women. Во-первых, нельзя думать о женщинах. Number 2, one should not speak about sex. Во-вторых, нельзя говорить о сексе. Number 3, one should not dally with women. You know what dally means? A lot of people, it's like loiter, hang out. В-третьих, нельзя зависать с женщинами, то есть болтать с ними, беспечно проводить время. Number 4, one should not look lustfully at women. Четвертое, нельзя с вожделением смотреть на женщин. Number 5, one should not talk intimately with women. Пятое, нельзя беседовать в интимной обстановке с женщинами. Number 6, one should not decide to engage in sexual intercourse. Шестое, нельзя принимать решение заняться половой связью. Number 7, one should not endeavor for sex. Седьмое, нельзя прикладывать усилий к тому, чтобы обрести секс. And number 8, one should not engage in sexual intercourse. И восьмое, нельзя заниматься половым актом. You can find this in the Srimad Bhagavatam, but in Srila Prabhupada's purport. You can find it in the Srimad Bhagavatam in Srila Prabhupada's purport to Canto 6. Этот список можно найти в Шримад Бхагаватам в комментарии Шрилы Прабхупады, песня 6, Chapter 1, глава 1, text 13 and 14. стихи 13-14. Prabhupada continues in that purport. И в этом комментарии Шрила Прабхупада продолжает.
one should not even think of women or look at them, to say nothing of talking with them. Нельзя даже думать о женщинах или смотреть на них. Что ж говорить о том, чтобы болтать с ними? This is called first-class brahmacharya. Это называется брамачарья первого класса. Okay, do we have any other questions or realizations? Есть ли у нас еще вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? Okay, we'll stop here. На этом мы закончим. Oh, just a minute, dear Prabhu. I mean, from the women's side, it's not it could be cruel, or honestly, little bit offensive when some do not look. When what? When somebody doesn't look at Right. them, it's not offensive. Yeah, okay, so translate. Вот когда, ну то есть это не покажется ли вот дамам это не, ну, оскорбительно, что если кто-то на них не смотрит или не разговаривает с ними? Well, strictly speaking, according to Vedic tradition, a brahmachari should not see a woman above her ankles. Строго говоря, в соответствии с традицией Вед, брамачари не должен смотреть на женщину выше щиколоток. Только на стопу может смотреть. But yes, you're right. It's a little social. It's really socially inappropriate. Ну да, вы правы. С общественной точки зрения это очень неуместно. And naturally, women can become offended. Естественно, что женщину это может обидеть. Not just the women, but other people too. Не только женщин, но и других людей. Like, let's say if you're out distributing books, Например, если вы ходите распространять книги, good luck on being able to distribute any books to women if you only look at their ankles. вряд ли вы сможете распространить хоть одну книгу женщинам, если смотрите только на их стопы. So we have to adjust these very strict injunctions according to our time, place, and circumstance. Мы должны подстраивать эти строгие наставления под свое время, место и обстоятельства. But the point is, we should be careful. Но главный смысл в том, что мы должны быть осторожны. Once a brahmachari wrote to Srila Prabhupada Однажды Шрила Прабхупада написал письмо один брамачари and asked him to what extent Srila Prabhupada is it appropriate for the brahmacharis to associate with the brahmacharinis. Он спросил, Шрила Прабхупада, в какой степени брамачари может общаться с брамачарини? Something like that, or to have contact with the brahmacharinis. То есть какой контакт у него может быть с брамачарини? And Srila Prabhupada responded, Шрила Прабхупада ответил, to the extent of please pass the salt. лишь в такой степени, пожалуйста, передайте соль. In other words, only important business, not otherwise. То есть, другими словами, только по важному делу, и никак не иначе. No frivolous or casual behavior between a man and a woman. Между мужчиной и женщиной не должно быть какого-то фривольного или неограниченного общения. And even a husband and wife have to be careful that they're not too familiar with each other. Даже муж и жена должны быть осторожны, чтобы не быть фамильярными, слишком фамильярными друг другу. Therefore, there's an injunction that a woman should never call her husband by his name. Поэтому и дается наставление, что женщина никогда не должна называть мужа по имени. Rather, she can call him pati, which means husband, Она может называть его словом пати, что переводится как муж, or she can call him my dear husband, или просто мой дорогой муж. or she can just call him Prabhu. Или она может называть его просто словом прабу. Similarly, how a husband is supposed to address his wife. И муж тоже должен обращаться к своей жене следующим образом. I'm not sure exactly, but he also is not supposed to call her by her name. Он тоже не должен обращаться к ней по имени.
Rather, he can say, my dear wife. Вместо этого он может говорить «моя дорогая жена». Or I had one godbrother who was really strict about these things, and he used to call his wife Devi. Или у меня был один духовный брат, который довольно строго всему следовал, и он свою жену называл Деви. So Bhaktinarina Fyadolaiva says it's hard to keep this distance in the family. Бхактивinoda Федулаева пишет, что в семье очень сложно поддерживать такую дистанцию. Yes, especially in a modern situation where you're stuffed together in a tiny apartment. Да, особенно в современных условиях, когда вы запихнуты в крошечную квартирку. It used to be that people lived in a, how do you say, like compound of buildings. Раньше люди жили в больших зданиях. There was an inner part and an outer part. И там были внутренний покой и внешний покой. And the women stayed in the inner part. И женщины жили во внутренних покоях With the children. с детьми. And the men stayed in the outer part. А мужчины жили во внешних покоях. And a man was supposed to approach his wife only for the purpose of, how do you say, conceiving a child. И мужчина сближался с женой только лишь с целью зачатия ребенка. Otherwise, yes, they would keep some formality, some distance. А иначе, да, между ними всегда была какая-то официальная, какое-то официальное разделение, какая-то дистанция всегда между ними должна быть. Yes, that's difficult in modern situations, definitely. Безусловно, в современной ситуации это трудно поддерживать. Not only difficult, but it can be fanatical or inappropriate. Не просто трудно, но даже порой это будет проявление фанатизма, или это даже будет неуместным. So again, one has to adjust according to time, place, circumstance, and individual. Опять же, всегда необходимо судить обо всем с точки зрения времени, места, обстоятельств и личности. But this point about how husband and wife should address one another, that's relatively easy to implement. На этот момент, как должны обращаться друг к другу муж и жена, это применять довольно просто. And it automatically has a way of keeping a little bit of distance. И это автоматически будет создавать между ними некоторое пространство. Another thing is that ideally, a husband and wife should not, well, certainly should not sleep in the same bed. Definitely not. Во-вторых, муж и жена ни в коем случае не должны спать в одной постели. And if at all possible, they should sleep in different rooms. И если возможно, они должны спать в разных комнатах. Each spouse should have a separate room. У каждого супруга должна быть своя комната. So the husband has his place where there's just him. Чтобы у мужа было свое место, где никого нет, кроме него. And the wife has her place, which is just for her. А у жены должно быть ее место, где только она живет. So again, adjust according to time, place, circumstance, and individual. Опять же, это необходимо подстраивать под время, место, обстоятельства и личность. On one hand, don't be a fanatic. С другой стороны, не будьте фанатиком. On the other hand, don't be too casual and relaxed. С другой стороны, не будьте слишком расслабленными и не живите спустя рукава. There is so much illicit sex between husband and wife in our movement. В нашем движении между мужем и женой происходит очень много незаконного секса. And I presume that one of the reasons is that the husband and wife are too casual with each other, too familiar. Между мужьями и женами очень часто происходит незаконный секс. И я подозреваю, что это происходит из-за того, что слишком фамильярно они себя ведут друг с другом. Not easy. Это непросто. Okay, we'll stop here. На этом мы закончим. Srila Prabhupada ki jai. Jai. С вами, Джай. Jai.
Gaur Bhakta Ki Jai. Namo Jai. Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gaurani Pacharani Nirishesha Sunyavadi Vasari.